Aplicação já tira? Aplicação aqui? Não, é que depois você foi no meu vídeo, eu peguei e era a continuação. Que grupo que você se... Esse senta aqui. Nota 10. Move todo mundo. Aí se for. Bom dia, tá? Bom dia, tudo bom? Bom dia, você conseguiu trabalhar? Pouco. Vai continuar os cursos? Eu acho. A gente vai estar esperando aqui a terminação. But that's strange because yes, but it's not in the system. Legal. Oh yes, right. Oh, also. Which oh yes. Yes. Yeah. But that's something nice.
I already did no, not the native. Mas ela, antes de eu usar mas vai funcionar, né? Eu sei que quem tem trabalhado mas com abordagem Should we do this together or should I do this? With animals, maybe?
Should we do this together? No, it's just that you. It's maybe that then this could also be responses could also be provided to you in the audience. That maybe. Because it's really, I thought that each group explains what they think they do and issues they see. Ainda vi alguns materiais We should understand them, but maybe see them for mais atuais, mas também nem li, só baixei. A gente vê o que eles vão dizer, que aí a gente continua aquele processo. Pode começar pelas entradas. Eu vou fazer o tutorial aqui. Eu baixei aqui os métodos. Changing the agenda. Mas agora vai ser. Because in the agenda you do it, that's fine. No. Yes. I don't know. Yes. So, good morning, everybody. Welcome back for the last half day for this workshop. That you all made it in time despite some hotel checkout issues. Also, as you see in the agenda, there will now be 2 points for this, what is called session 7. One point is which is called in English synthesizing progress on data set, which means we try to collect from you how far you have managed to go yesterday, what kind of issues you see, and so on. And then there is another part, next steps for each data set, and we just thought that it's maybe better to deviate from the agenda here and make this progress first, and then we see next steps maybe more clear, because that's more maybe the logical order. I don't know why this is like this in the agenda that you have printed. Yeah, and before this, there's a short summary of day 2, and this I will just give now. So it's just maybe you still remember that yesterday we really built these groups for the different data sets. You are now those who are not just observers, but really working on the data sets should be now in one or more groups, responsible for one or several data sets. And yeah, you have also tried to create the new Brazilian data set from another one or even several other data sets that exist from EcoInvent or from the water power plant. And so far what I've seen yesterday was looking quite good, but of course you can now really should open the discussion and indicate what you think you need in the next days and weeks to proceed with the final, so that you can deliver a final data set and put then some selected data sets that you think are most appropriate for working. What is not here, and what is discussed here, this was not in the agenda, and what we discussed yesterday is that Anne should provide an update on the timeline. When should we best do this? Maybe after this synthesizing progress part, and before the next steps. Exactly. Yeah. Yeah. Okay, fine. And then we thought it's maybe easier for you, based on what I had the impression yesterday, that for many or for some of you, it's maybe easier to communicate in Portuguese than in English, and therefore Cassia is also sitting here so that you can really speak as you like, and then of course we should get the main messages also translated. but maybe it's easier to just talk what you really feel, and then we can compile this later. Yeah, fine. So we didn't think of really how to organize this, but and unfortunately the groups are not there anymore. I have them on my computer, but if you want. So maybe can we, because it maybe would be nice if we just call one group after the other, right? Yeah. What they have done, what was the difficulties. Exactly. Yeah.
Yeah, yeah, yeah. Maybe you can already. Depois espalha. Quem começa? Yes, you can do this. Sorry. Yeah. Porque o seu é diferente, talvez seja melhor deixar para o último. É para fazer uma apresentação do que vocês fizeram ontem, até quanto que você conseguiu avançar. Na verdade, é mais para fazer um comentário. Quanto conseguiu avançar, se foi tranquilo, quais foram as dificuldades que houve, o que pode ser melhorado. É um geral, não tem regras, mas uma apresentação de fazer. Yeah, maybe okay. E esse é o de... One side. What's now? Yes. Yes, so we just, yes. Não tá em Excel. Agora eu ia pensar só fazer o tutorial. E esse do meu conforme. Eu acabei fazendo anteguês, no caso não, porque eles estão fazendo disso. Depois É uma nova história. Eu levou as 4 outras. ainda vai voltar para lá. Não. O projetor é esse? Quer ligar o projetor? Ah, já é. Vamos ver o que as pessoas fizeram. Então só comente, não precisa. Só faça only comments on or presentation. No, no, you're not expected to present any final presentation or so, but just your progress, how you feel you could advance. If you have any issues, do you understand where you need to proceed? Do you see any issues in proceeding there? Like this? Portuguese, English. As you like. Yeah, I prefer Portuguese. that's fine. Yeah, therefore that says here. Esperando. And I try to exercise that. O trabalho que eu comecei a fazer, e então comprei para a Nara, é sobre a questão do óleo de soja. Então, inicialmente, eu peguei o inventário que eu já tinha montado, e até tive a chance de conversar ontem com o pessoal do biodiesel, porque eu acho que a maior diferença que eu encontrei no dataset do óleo de soja para o que a gente pesquisou é a questão da matriz energética. A matriz energética do dataset está baseado em gás natural e energia elétrica. E o que tem encontrado nos trabalhos é que, ao invés de ser gás natural, está baseado em caldeiras a lenha e a óleo. Então, as empresas estão usando vapor de caldeira a lenha e a óleo. Então, se tirar esse gás natural, a questão quantitativa está muito similar, está bem parecida. Então, isso não vi problema nenhum. Mas teria que tirar esse gás natural e colocar, então, uma parte de caldeira a óleo e caldeira a lenha para aproximar mais da questão brasileira. Claro que ainda vou revisar mais alguns trabalhos, mas, assim, à primeira vista, essa foi a maior diferença. Além disso, o dataset ele apresenta a questão do volume de água utilizado, a pegada hídrica. Eu fui comparar e a pegada hídrica está 1/10 da pegada hídrica dos trabalhos brasileiros. Então, a água que se utiliza é 10 vezes maior, mas quando eu verifiquei o balanço de massa, o que acontece? Essas 10 partes, 9 são utilizadas no processo evaporo, sobrando uma parte como efluente. E o que eu observei no dataset é que eles pegaram essa 1/10 parte e colocaram como entrada. O soja, ele utiliza muita água, a pegada hídrica é grande, então também seria... Não,
Pode ser pela questão do vapor também, pela evaporação. É um processo seco, só se for produção de vapor. Que é uma produção de vapor, porque o volume estava bem grande. Até porque, como está usando caldeira, e eles usam gás natural, talvez justifique essa pegada aí ficar maior. Então, foi essas uma observações, e também, como eu tenho análises de água de empresas, talvez mude alguma coisa na questão dos contaminantes da água. Então, essas seriam as maiores diferenças que eu observei. Claro que ainda vou ler mais alguns trabalhos, vou fazer algumas investigações, mas a princípio, assim, que deu tempo ontem, foi essas maiores observações. Você partiu ou não? Eu parti do dataset que foi passado, que eu acho que é do Inventários, e eu comparei com os dados que eu tenho. E do Eco-Invent é específico para soja. É específico para soja. Porque a extração de óleo da soja requer muito mais energia do que de qualquer outro grão. Sim, Você precisa sim. da expansão do grão. Não, a questão energética, até eu estava comparando, a base que eu comparei foi com o biodiesel. A questão energética é bem maior que a produção de biodiesel. Mas isso aí, quantitativamente, o dataset e os dados que eu tenho, a questão energética é muito similar quantitativa. Porque, por exemplo, extração de óleo de palma e de soja requer muito mais energia. Algodão, a mesma coisa. Eu acho que soja talvez seja o grão que mais requer energia para extração de óleo. Então, se você achar maior, se estiver comparando com uma usina que não é específica para soja, é razoável que o de soja vai ser sempre maior. Não, mas nesse caso foi tudo soja. Uma dúvida em relação aos metadados. Cheguei, só estava fazendo eu só olhei, fiz o balanço máximo energético, foi agora que eu ia começar a verificar isso aí. Can you translate? Not going into details, but I think he found out some data that are different in the case of Brazil, especially regarding energy and water. Energy and water. You mean the water consumption of the soybean production? Water consumption and power energy source. Yes. Yeah. Okay. Fine. And you have enough data yet. Yes. Okay. Yeah, it's just that you know. Okay. You don't need to I think that's maybe good. Finally, one question to you. Can you pay attention to the soybean oil group? Rafael, to the soybean oil group. Do you think you have a clear understanding what the next steps would be, or do you need any specific support there? So far, I mean, of course. Actually, now I'll try to insert this data in the OpenAI. Yeah. Okay. So if I have some problems, Yeah, you can come and write us. That's true. Yeah. Okay. Fine. Good. But that's this statement like this also we don't see how to proceed, or so. That's important for each group, because then we can, because I'm here now and then I can help maybe more directly than email, yeah, for the next groups. Yeah, thank you. Então, só para não sair do tema, talvez o biodiesel de soja ou a soja, a gente não vai apanhando. So who's next? Pode ser soja. Soybean. Soybean, good. Bom, a gente começou por um dos estados que a gente trouxe, que o conjunto de dados já estava quase completamente calculado. A gente mexeu um pouquinho
no que já como default para metadados, já personalizando para o Brasil. Então, as informações que tinham de descrição, da primeira descrição, quanto à produtividade, sistema de produção, a gente já editou. Conforme a gente foi fazendo esse trabalho, várias dúvidas começaram a surgir, como o que conter, de fato, a gente chegou a discutir rapidamente. Por exemplo, emissões de mudança de uso da terra, se entra ou não, sequestro de carbono, se entra ou não. Então, isso você poderia traduzir imediatamente? Porque eu acho que é uma resposta que a gente precisaria agora. Yeah, there are some issues when we started to add the data in OpenLCA, but it's regarding how to develop the data set. So, for instance, how do they take into account land transformation, carbon sequestration, By the drop. But it's technically how to enter the information, how to model it. No, it's more content, how to find the right figures for this. No. Se isso deve constar ou não. Yes, it should be there. What do you mean? It should be part of the data set? Yes. The inputs from the natureza. Yeah. I need to put sequestro de carbono como um input da natureza, porque em diferentes inventários você pode ter ou pode não ter. So the things as is it biogenic carbon dioxide? Is it carbon dioxide? Or should it be added or not? And land transformation, how many years should be taken into account? Yeah. Yes. Is it the immediate transformation? Yes. Or it was from 20 years ago? Yes. So that's a combination. It's what is the correct figure, but it's also how exactly should the model be? Should we model biogenic carbon, processed carbon, also? And then I think we take this general rule, what I think Fernando mentioned yesterday, that we should be provide as much information as possible. And so it's definitely should be, of course, biogenic carbon emissions, which is also carbon emission, but biogenic carbon is better information than just carbon. Yeah, so it should be as detailed as possible, as a general rule, I think. And then include also everything that you know. So if you know it has carbon sequestration takes place, we should include it. Yeah, for all the groups. Yeah, and you can always Yes, later on, information that and just say it's carbon. Also, that's of course not incorrect, but it's better information if you know it's biogenic carbon. Yeah. E outra coisa, eu tenho duas opções. Trabalhar com cálculo de emissões seguindo estritamente o guia do EcoInvent ou fazendo os ajustes para nossas condições. Eu estou adotando essa segunda opção. Por exemplo, alguns parâmetros, densidade de solo. Se considera 1.300 quilos por metros cúbicos. Para o Brasil, essa densidade é menor. É melhor que, no primeiro momento, eu siga estritamente o EcoInvent, ou eu já posso fazer essas alterações e documentar? Ok, eu vou falar pelo lado do EcoInvent, como funciona. Na realidade, as regras do EcoInvent para os fatores de emissão, eles só servem para o caso que você não tem o específico. Então, nesse caso, segue conforme você chegou. Mas sempre tem que ser uma referência publicada. Sempre. Tá. Não, porque eu estou personalizando muita coisa, né? E eu não sei se como um primeiro inventário seria a abordagem mais adequada. Então a gente vai seguir fazendo assim. Uma outra pergunta. Nós teremos os 5 inventários dos 5 estados. A gente prepara também o agregado? Essa expectativa? No, not necessarily. I think if I understand your question, you say you're going to prepare 5 different data sets for 4 different states. Yes. Is it foreseen to have one aggregated data set? And that's quite difficult because to make a good aggregation, because you maybe don't know the production volumes in each of these states. I know. Well, then it's possible. Well, then it's really just a weighted average to make a
overall data set. But this is then only valid for the 5 states and not for the entire Brazilian production, I assume, because soybean will be produced also in other states. That should be clear, but then it's supposed to have a overall aggregate data set as well. E tem uma terceira pergunta. A soja nunca é plantada sozinha, é sempre naquela lógica dos crop systems e principalmente com milho safrinha. E a gente vai fazer o do milho também. Então, eu já proponho um sistema, eu vou fazer o da soja, vou fazer o do milho, e já proponho um crop system soja-milho ou não. Porque, na verdade, é uma proposição que precisaria ser um especialista brasileiro para fazer. Essa é uma boa pergunta. Os datasets que nós estamos utilizando agora, eles são datasets que chamam, vocês podem ver o nome está escrito unlinked. Eles não estão alocados no processamento. Então, pode incluir todos os coprodutos. Inclusive, o nome, no caso do biodiesel, acho que está na refeição e... Não, perdão. Acho que do óleo de soja, tá? Refeição e óleo de soja. Farelo. Não, mas é um pouco específico nesse caso, porque eu não tenho... Exatamente. Tem duas plantações acontecendo simultaneamente na mesma área. Não é simultaneamente, é em sucessão, só que uma influencia a outra. Uma influencia a outra. Então, por exemplo, eu planto a soja que fixa nitrogênio. Então, o milho vem em seguida, eu não aporto fertilizante para o milho. Se esse milho estivesse sozinho, eu teria que pôr um fertilizante sintético. Então, o algodão é a mesma coisa. Seja data teoria dados, mostrando cada benefício para dar um fluxo negativo. Sim. Então, ontem o Laércio fez essa pergunta também. Esse é o ideal. A gente tem que considerar qual o balanço de nitrogênio para as duas culturas e, de fato, o da soja deixa como crédito para ser aproveitado para a próxima. Essa é a maneira certa de se fazer. O algodão também, são 3 sistemas de produção no Brasil, sempre com pelo menos 2 ou às vezes 3 culturas. E às vezes e algodão é ainda mais complicado, porque não segue um ano agrícola, é um ano e alguma coisa para começar a fazer o ciclo. Então não é um processo com 2 produtos, mas são 2 processos em sequência, mas um influencia o outro. Acho que a gente pode discutir isso com mais detalhe, mas no meu ponto de vista ainda é um processo com 2 produtos. É um processo agrícola que está produzindo tanto soja quanto milho. Independente de ser 1 ano ou 3 anos. O ciclo dele, mas... Can you maybe explain this in English? Because I didn't fully understand. So I understood there are 2 link processes, and in principle it's one product is produced after the other. But what are these 2 processes you are talking about? First this soybean production and then... For cotton, nós também temos the same for cotton. A gente vai ter um produto, os outputs que você traz. A gente faz o que você faz até... A gente vai fazer até o portão. Não, vai ter que ser até o portão. Então, a gente vai fazer açúcar, etanol, então teria que ver. Eu não sei. Eu sinceramente desconheço. Eu acho que uma pessoa que podia conversar era o Thomas, que ele trabalha com essa lógica de propósito. E tem uma comunidade Yes, one point. Couldn't you just add then this effect that the soybean has on the soil to the soybean data set, and then this can be taken up by next process. So if you want to model then
more complicated agricultural production on a certain area and say this is first soybean, then corn production, for example, and then you have to follow up with one production of the other, and then you can take this into account that the soybean has an effect on the soil regarding nitrogen. Is that possible? Because then you could unlink the soybeans from the other. Aí seria a proposição do outro processo de São dois processos. Então, ou você divide o processo tão pequeno que com a produção, e aí a gente pode fazer tanta locação And you assume, I would say, assume the usual production follow-up also, yeah, because of course I assume, I'm not an expert, but I assume if you have 10 years soybean on the soil, the effect is different than with the first year, and so on. So yeah, that's therefore you should then document. We assume that it's for 2 years, and then comes this, yeah, to make 1 year. De qualquer forma, manter documentado esse podcast. Fernando, mas tem mais alguma pergunta aqui da nossa equipe? There was also a question from Rafael, which we shouldn't forget. One paper about that relate the exact amount of Oh yes, thank you. Yeah. Você falou em dados publicados, qual seria a exigência de publicar, de critério para essa publicação? Exclusivamente artigo, relatório técnico, como é que fica? Disponível para ser instituição, obviamente, confiável. Sim, claro. Então, nesse caso, não há distinção entre. Basicamente, não há dissertação, né? Na realidade, assim, idealmente, a gente gostaria de algo que estivesse mais revisado. Mas se já está publicado e alguém pode procurar depois falar mais... Criticar, né? Dar alguma contribuição. Tentar ajudar melhor Fine. Who wants to be next? Which group wants to be next? Maybe here, soybean biodiesel. Does it make sense? Someone from the soybean biodiesel group, maybe, because then we have the soybean topic, so to say. Yeah. If it's here, then it's easier for everybody, I think. We, in terms of what we... And you can talk also English or Portuguese as you prefer. Ok, so I'll go in Portuguese. That's fine. Yeah. Quanto ao que a gente já fez, nós encontramos a fonte, né, dos dados, que é tanto o trabalho do Tiago e da Morales. Nós começamos a trabalhar no software, não tanto em termos de meta-informação, porque isso demandaria um estudo mais aprofundado das fontes para a gente poder reproduzir as premissas, mas mais em termos de atualizar os números que já haviam lá, e nós também criamos alguns fluxos de produtos para a gente, que são usados, metanol, calor, alguns produtos que são usados como insumo no processo, todos eles em branco. Catalisador também, né? Entradas do processo nós deixamos em branco. Bem, em termos de dúvidas, né? A gente ainda tem um pouco de dúvida com relação à nomenclatura, se vai haver alguma mudança ou se nós estamos no certo. Um pouco de dúvida assim, com relação ao uso do software, não é algo intuitivo para nós, então a gente acaba gastando tempo considerável para entender, ver se o que a gente está fazendo está adequado. Nada específico, mas mais genérico, né?
Por enquanto tá mais genérico. Now I will shift to English. Yeah. Well, in order to harmonize the information you had, I would like actually you to talk about transportation, because you said to us yesterday that we should not care about transportation. Yes. Could you speak some more words? Yes, of course. And it has been. This is here. Let's just introduce the problem. Okay. Yes. Então, nós temos um problema, por exemplo, né, o metanol, que já foi falado, ele são várias fontes. No Brasil, o principal fontes de metanol são os Estados Unidos, Chile, Venezuela, e esse metanol é produzido lá, mas é consumido aqui. Então, eu perguntei para ele em termos de transporte, né? Tanto o transporte local, no país de origem, transoceânico, e depois, uma vez que ele chegou no porto aqui, o que é feito com ele, para onde ele vai. E a informação que ele deu para a gente é que a gente não precisaria se preocupar com o transporte. Yes, and methanol is of course a more complicated product, and it's quite a complicated product. I can think. So we agree, I think, or at least I tried to stress yesterday a lot that our aim is to model this year a process that produces, for example, soybean oil, yeah, as an example, and has different inputs, which are different products, yeah, and not to go further and try to complete the supply chain, because that comes next, it's much more complicated. And then transport is one of the products that could be used by your process. So I just made T here, and that's fine. So we could say we need to. This process requires 1 ton of product, for example, to be transported over 1,000 kilometers by truck. Yeah, for example, that's one option. The other option would be to say we need this product here in Brazil at this state also, because Brazil is quite large, and then it needs to be transported here somehow. Yeah. Which means for you, the transport as such is it's totally not relevant to model, but those groups, those modelers who then take up this product, for example, methanol, they are then responsible to model also the transport of the methanol to the local use in Brazil. Yeah. And then methanol is more complicated. So, methanol is more complicated even because it's a very versatile product, so it can be produced in many different ways. And you should specify if you think for you that is always specific. The methanol that we use always coming via. We can start from crude oil and produce methanol, or we can via bioorganic process or whatever. So there are many different pathways to produce final methanol. If for your process there's always one specific pathway, then please make a specific product out of this. So methanol from, let's say, so for example, yeah, and then say at you can see how Econet does it at plant in Brazil. In Brazil. Yeah. So that's very local there, in Havana, or really to try to be very specific. Yeah. And then those who model then the supply chain of methanol need to take care of the transport and of the specific production. This is the easiest way to model the transport question. The other way around could also be, you know,
this is always transported 1,000 kilometers, so then you can also include transport in your process as a service product, but that's not necessary. So you're saying that you just consider it, I'm not really sure about these, no, it's a responsibility of the product itself, the transportation. Of the supply chain. Yeah. That's really the easiest approach here. But the other way around to say we need this product and we know this includes 1,000 kilometers of transport by ship or by truck of large size, that's also possible. Yeah. Only, yeah. Yes. Na realidade, é algo similar ao que a gente está discutindo com a Marília em relação aos fatores de emissão. Então, quando não existe fator, você não sabe qual que é a emissão que ocorre lá na agricultura, então tem algumas regras, alguns cálculos, alguns modelos que você utiliza para dizer essa que foi a emissão final. No caso do transporte, é a mesma coisa. Se você não sabe qual que é esse transporte, qual que é a distância, então o modelo já faz automaticamente, ele começa a conectar com modelos mercadológicos gerais. Então ele pega qual que é a distância média dos transportes realizados no mundo, idealmente seria no país. Se você tiver o dado, coloca o dado. Because it's more specific data that you already have and then you can add. Otherwise, yes. And I forgot this because if you make it like this, if you have to, as I have described, so not include transport in your process data set, then the process data set is more broadly useful. Because if you say it's 1,000 kilometers transport, then this is always part of the data set, and there may be maybe occasions where it's 500 kilometers only, or so. Yeah, and you get already 500 kilometers, 1,000 kilometers, then it's not so flexible. Yeah, but if you leave it open and just say we need methanol here, we know it's from this supply chain, then it can be used more broadly. So therefore, I would recommend that. You can. I think this is not a problem only. It's a problem for every group. I think. Yes, exactly. So it's good. Yeah, everybody actually then we can harmonize. Yes. Is that good point? So is this? Do you understand the points here discussed, and do you agree to modern transport like this? Everybody who doesn't agree to modern transport as we have discussed now? Yes. I understand that you mentioned that we have two options. Yeah. Honestly, I think that the best solution is to for us that are modeling this specific process. This case, we should calculate the transportation. Why? Because if I only put the inputs like, for example, methanol or soy oil, and then the transportation will be linked or calculated. Otherwise, it's going to be generic, and I think that I'm not quite sure how they are going to be this link, this calculation. I'm worried about if this part of transportation won't be missed in the model. Even if we don't know the distance, I think we could use a generic distance and it does calculate and input transportation as part of our model. I think it's right. The best is that you have always the specific data. Yes. But of course, collecting data is very difficult. So it was a way to improve the amount of data that is available and to make it easier. So that's why. So really the best. Sorry. But the best is if you have the data, if you have the conditions to collect the data, that's the best thing. And you should add this and not simply leave it to the database to identify the transportation. So really, I would say really what we do using our LCS studies, when we create data set, we also do then we make the transport distance parameter, which then can be adapted in each
will often have different transport distance for certain case studies. And the parameters which we hadn't talked about, but in Princeton we saw the Post and starter set has cheap parameters. If you enter it there, you can use only mounts, and then you can change it for each calculation that you like to the distance that applies for this specific case. That's the most flexible way. Or only if you have 2,000 kilometers in there, then the danger is it's not to get it, but you always have 1,000 kilometers, even when it's not 1,000 but only 500 kilometers, which is also not fully correct. But I'm just worried because if they add it, it can be double count. It's So Rafael was first. Sorry. About quantities, I think that there is one website to search. This is Alice Web. Alice Web presents how quantities port, which ports or more in Brazil. So centralize all information there. It's not hard to find there. And they send for an Excel sheet for everybody. So I think it's a good way to find which countries come the product, which ports or marine. Okay. Yeah. Sobre esse mergulho ou não no transporte, já que eles têm a preocupação de que isso pode ser importante, pensando no ciclo de vida, eles não podem oferecer o transporte como um outro processo? Eles oferecem o processo de transporte e o processo de... Não, a pergunta ali é se você inclui o fluxo de transporte e não o dataset de transporte. Em relação ao fluxo. Então, hoje, porque tem os processos que são mercado, esses processos de mercado eles fazem automaticamente. E eles têm o dado. Então, a dúvida é, double count, isso fica dupla contagem ou não? So, mas idealmente seria, se você tem o dado, insere... Isso fica as duas opções. Vamos pegar um caso do metanol. Isso é para qualquer entrada. Sim. Então, o metanol, ele, no nosso caso, ele é usado como reagente na reação de hidroeletrificação. Pode ser usado como combustível mesmo para queimar no motor. Então, o produto ele pode ter vários usos. Então, a questão de transporte é, por exemplo, eu estou modelando o biodiesel. Eu sei que vou usar essa entrada. Eu poderia fazer o cálculo de transporte e colocar o input de transporte como entrada, como é uma entrada material. Outra solução que o André falou é, então, a pessoa que faz um produto, metanol no caso, ele teria que saber todos os usos para onde iria para poder fazer esse input de transporte. Minha dúvida é se realmente não vai ser perdida essa quantificação do transporte. Acho que basicamente essa é. fundamental que a gente quer dizer que esse transporte que a gente quer considerar é o transporte do insumo até a porta da usina. Isso nós achamos responsabilidade da nossa produção de biodiesel. Aí o transporte do nosso resultado, que é o biodiesel, até os diversos usos, é a responsabilidade do próximo usuário. Porque assim, quem for modelar transporte vai modelar a combustão, não essa quantidade de transporte. Eu fico pensando realmente essa, se a alternativa que você está colocando de associar o transporte ao produtor do insumo, se realmente isso não vai ficar perdido no modelo e não vai ser desconsiderado. Porque se toda a entrada que eu estou usando, eu mesmo calculo o transporte, tem que ser por um dado genérico, eu estou associando que o meu transporte está lá, vinculado ao meu processo. Ele vai vincular, porque vai ter a questão do nome que você utilizou e ele vai puxar, por exemplo, a operação do transporte. A minha dúvida, e agora isso eu teria que checar no futuro, quando você coloca esse fluxo, ele vai ser puxado. O problema é que hoje, quando você pega o metanol, ele também já vai puxar um transporte, independente de você ter colocado ou não. Mas a produção que aconteceu do metanol, dos transportes, por exemplo, do gás natural na usina de cultura de metanol. Desculpa, eu não queria nem estar falando aqui, eu sou ouvinte. Mas, eu acho que o transporte você modela com parte. Não cabe você colocar metanol. Não.
não é o dataset do transporte, é a informação de quanto transporte você precisou. Esse é o fluxo. E teve uma pequena alteração dentro do EcoInvent, e por isso que está gerando essa discussão, se você inclui ou não o dado do transporte, o fluxo do transporte. Então, eu recomendaria edit, to put the data there, the flow there. And then we think later, because otherwise we cannot define it today. And if it's not there, we cannot do anything. But if it's there, then we can select if it's good to be there. Exatamente. Is it okay? Do you want to comment directly on this? Yes, I'd like to comment. You said about EcoInvent, and what about ILCT? Yes, ILCT doesn't do this, so that's And the other doubt is, yesterday you said, okay, so you can whatever, and there won't be a link. But then now you said that, oh, there will be an automatic link. So later, when the name is correct. Yeah. But currently we are doing this, and there will be no automatic link. Okay, but is my responsibility to put the right name, or the convention of yesterday remains? This remains, yes. And we will prepare a generic data set that contains most of these products that everybody needs, so that everybody uses the same product, the generic product. We are not responsible for finding the exact equivalent. Yes, that was less complicated maybe than you think now. And so let's stick to this maybe, because there's so many discussions. If you have information on the transport that is include the flow that's needed for the transport, using ideally the product flow for transport that is in this data set that you are going to create, and then we can see later, because there may be some data sets that didn't include it, and there may be others that have included it, and then we can see this data set. Yeah. Yes. Yes. Now the transport process and ICD are not system processes. I think these are the only ones I think that are unit processes. Yeah. We have parameters. Yes. Exactly. Yes. So why don't you write something like that? That's what was my proposal also, but that's more complicated, so we can do this later. Because I didn't really explain how to use the parameters in OpenCA. I mean, it's maybe not too difficult to find out on your own, but I didn't explain this, so therefore I can't request that you use it. And it's easy to put this if you have now something. Let's always say 1,000 kilometers transport, but if you have entered this distance, it's easy to later on revise the data set and make this a parameter, and then it's more flexible, as you said. Yeah. Okay. Any other? Yes, there was only transport. Do we have any other points? So naming as well, because they need to create. Should we create a data set about this? Yes. Uma outra dúvida que apareceu é que no inventário original do EcoInvent, que foi disponibilizado, ele tem alguns detalhes a mais. Então, por exemplo, tem uma entrada de ácido fosfórico e ácido acítricos, tem um outro ácido. E no inventário, a fonte original, que é a Murad, ela chama de materiais acessórios, auxiliares. E, portanto, assim, o destino tem mais detalhes do que a origem. E, The original data is very specific on flow, so it's much acid. Yeah. But the data set that is available from the city, it's very generic as auxiliary mechanisms. And then what they should do it is the auxiliary utilize this phosphoric acid of course, ideally, you
you have developed the data set that you know? Sorry? Ideally, idealmente, você que elaborou o dataset, então você sabe. Como nós estamos pegando um dado de alguém que fez, que estamos inserindo, então nós estamos com mais tipo de dúvida. Então, eu sugeriria ou entre em contato com ela, ou a pergunta é se esse ácido fosfórico, aí teria que estudar o processo e ver se esse ácido fosfórico faria sentido. Também tem lá, é o seguinte, tem duas entradas de ácido. Um entende ser um catalisador, e o outro pode ser um uso aditivo, por exemplo. As quantidades são bem menores. Então, aqui assim, também, o que está em forma de metadados ou é OpenACC, e também é muito menor do que se eu pegar uma simulação do PDF e ver a informação. Então, o problema aqui também é que nem toda a informação que está no relatório está imputada no software. What was the question? Mas eu não sei se Volta muito na parte There are more disso, né? information that the words of the Yeah. sometimes you can also Yeah. Yes. So I think our idea is to follow this approach. Maybe you can see this is the Brazilian updated data set, and we use now one or several other data sets as inspiration, as I said yesterday, to fill in the required information here. And sometimes this information from Econet, for example, is very detailed, and then it's a bit a modular decision that if you think, well, we think this observable is indeed these 5 different more specific flows, or maybe also not. And if you're not certain, then you shouldn't use this more specific information. But sometimes it can also be that you say, well, this is reasonable, so let's apply these. If you document that this has been done following the Econet information, for example, or another data set, and it's based on your data collection, for example. Yeah, but this is really a modular decision. Think about this, whether it's reasonable, or maybe also whether it's not reasonable. And if you're not certain, then you shouldn't use it. But maybe sometimes it helps to look into this other data set and see the more specific flows there. All the you can follow or no? It's not, there's no easy answer for this because it's really case specific, but that's quite a common problem. And in the end, you as a modeler, you need to be confident about this. So that you say, yes, I said here, you can say this is the correct data set as far as I know, or your production or whatever. And I take information from various sources, and I think that's fine. It's just, you need to think it's really correct. Desculpa, em relação ao mercado, Sim, sim. Não dá dupla contagem se, em vez de você selecionar o produto, não vindo do mercado, mas o produto vindo direto e adicionar o transporte. Na saída, né? Agora eu não sei. Aqui tá falando inventário. 6,64. Menos 6,74. You should forget the markets. Não é isso? Dois carbono que transferência. Yeah. Não. 6,63. Menos 6,5. Okay, fine. Is it more clear now for you, or could be some more? Provide some information at least. Yeah. Some comments? Sorry, I overlooked somebody raised the hand. Comissões para o Yes. empresa, não entrar. Não tem dupla contagem. Depende do link que você faz. Sim. Então, se você seleciona tem 2 processos. Esse processo produz metanol. Esse processo faz o mercado. Se você selecionar o mercado, você não precisa adicionar o transporte, porque o transporte já está considerado aqui no mercado. Se você tem um dado de transporte, a minha sugestão é não pegue do mercado. Pegue este aqui, onde o metanol foi produzido e inclui o transporte. Então, escolhe aquela opção de transformação, porque tem 2 opções. Isso.
Agora, uma coisa em relação ao laço, vocês não sabem a função dos dois laços do processo. Porque, nesse momento, não. Porque as nossas usinas de biodiesel têm uma característica um pouco diferente, porque elas são flexíveis a qualquer matéria-prima, praticamente. Então, às vezes você tem que acidificar, às vezes você tem que neutralizar. E pode ser que isso não seja a realidade do processo moderado para a Europa, por exemplo. Em geral, assim, os nossos óleos, em condição de clima quente, eles naturalmente acidificam. Então, pode ser que você não precise de um ácido a mais, porque ele naturalmente é um óleo com teor de acidez mais alto. Então, acho que a resposta da Cássia é a melhor. Vai ter que estudar os dois processos, mas é muito provável que aqui a gente não precise do segundo ácido. Final comments, but otherwise we can proceed with the next group. Thank you very much. Who wants to be next? Any volunteers? Otherwise we yes. What about cement? Oh yes, Thiago. O nosso avanço foi, a gente tomou uma decisão a respeito do nosso inventário para não nem atualizar nem adaptar, na verdade trocar, porque o trabalho que a maioria dos faz não faz sentido. E decidiu que não faz sentido fazer essa troca e buscar elemento por elemento. Né? O trabalho dela já está muito bom, então é simples incorporação, criar Ficou fácil esse inventário, então, né? Mas claro que a gente, inclusive por construção, a gente vai depois fazer uma triagem para ver, provavelmente no americano algum input que está lá e não está no nosso, e ver se realmente é relevante, se tem que ser considerado, se a gente vai buscar essa informação, para ver se tratar depois de detetive fazer, né? Causa um pouco de controvérsia que a gente decidiu, principalmente em relação a pesticidas. Tem muitos pesticidas, né? E, por exemplo, em termos de balanço de massa, a representatividade é muito pouca, né? Acho que deu 2%. E da experiência que a gente tem com os solos que a gente usa, é muito difícil você ter esse tipo de informação. A carga ambiental da produção de um pesticida normalmente está pesticida especified. Então, a gente decidiu agregá-los todos como pesticidas especified, mas deixar descrito todos eles, todos os pesticidas usados e as proporções na parte de comentários. Que aí a pessoa que tiver acesso teria condição de, pô, eu tenho informação desse pesticida, eu tenho condição de incorporar isso no sistema. A gente pensou em fazer um pouco diferente. Eu também já fiz assim, né? Junta fora o glifosato, o diuron, esses, ou 2,4-D, esses tem na produção no ambiente. Em geral, os outros a gente agrega como inespecífico. Eu fazia assim. Então, os que tem discriminado, eu separo, são acho que esses 3 ou pouco mais, e depois agregava os outros. Mas ontem a gente decidiu aqui que, na verdade, a gente vai dar uma entrada para cada pesticida, para poder registrar a informação de exatamente qual ele é. Porque, óbvio que futuramente é possível que você tenha esse inventário disponível e você já linka diretamente. Dá um pouco mais de trabalho na hora de editar no software, mas a gente decidiu que talvez seja melhor assim. Então, pesticida, vírgula, glifosato, e aí coloca as quantidades. Pesticida, vírgula, o que for. Mas para algodão realmente é absurdo. A primeira vez quando a gente fez o inventário, eu achei que aqueles fossem os produtos aprovados para a cultura, mas não são os que são aplicados. E a nossa preocupação era essa, porque fosse da assim, será que vai fazer um link daqui de, sei lá, 20, 30 quase, para as espécies. Ou será que não vai estar conta e aí não vão ser considerados? Gerar pesquisas maiores, já separei e juntamos os
Mas Aí deixar alguém usar a informação, tendo as informações, você já pode diminuir. E a gente fez com a base recentemente, justamente para tem a fase de produção de pesquisa no cientista é irrelevante. Fez vários testes. É só no filme que pode que não Não é problema. O problema sim é com emissão. Aí, óbvio que a emissão tem que ser específica para a molécula, porque cada uma tem sua necessidade. Aí vai influenciar. Mas isso já temos, não sabe? Sim, isso sim. Isso já é considerado. Exato. Então, isso, na verdade, ainda mais força a uma agregação. Certo. So, if I can jump in, as far as it's translated for me, I understood only unspecified, but I think we should follow, I would propose to follow your principle to preserve as much of the information as possible and not aggregate now already and say we have no production for this. In the equipment database, for example, now, this would mean if you follow this approach, then it means that with an update of the equipment dataset, including more pesticides, you would say, well, I should rather have kept these two separate, also, because now there's a production, and that's a bit unfortunate, because then you would need to revisit your dataset just because the database has been updated otherwise. And it's, I think it's better to now really try to keep the information as we have it, and it's always possible to lump together later. The thing we're discussing was that our worries, because the so the user must go in and link all of these to the same as for now. Specify. What do you mean the user needs to link? Because the data is not there. So in order to use it, you will have to change it to something that's specified anyway. But that's with all the products these isolated. If you're using the data set, Yeah. Yes. and of course this now we have this decrease the amount and Yes. new flow, Yes. because our worry is that if they don't then they won't be considered at all. But you see this. Side on the input side. If you have here 30 pesticides on the input side that they're not taken up by any production, you can also the process. And I think process has these 30 pesticides and has whatever that is, that way you have a producer for. Yeah, so that means They are kind of the same. It's also having different, what they try to think about how does the makes of the pesticide influence our instinct. Yeah. They made some analysis on that. Yeah. They understand the production rate is quite irrelevant, and the emissions of the molecules in the end, that's what makes a difference. Yeah. So actually that's kind of also makes it a little bit Yeah. relevant exactly. Yeah. The quantity of different types, because we contain the pesticides, fungicides, and the insecticides. Yeah. Those are always yeah, I mean, of course, I would just say follow this general principle, which means preserve information. If you think this is the best budget is relevant or it doesn't matter. But I think that's what I think it's on these
data sets, which I think is really important. It's really good as additional aggregation as possible, because this makes the data set more flexible in application. It's a little bit more to create decentralized. But if you want to inject in equipment or in the campus, then you just make this helping process. Those websites to those websites that are available in the database. So technically not complicated, and it's much more powerful than this aggregated database. So that we think this is the best that we can recommend. I shouldn't the calculation is the same. Yes, but I mean it's a bit for let's say 15 of these pesticides, especially it's also don't know how regular it is. So you can't say the results because it's something that's unknown. So therefore it's really Então, esses dados aqui, a gente está levando em conta a transformação disso. Yes, with this helping process. But for future, it's more because in future I think we have more licenses and therefore it's more flexible and more powerful to use in future ways. But it's really I should require I would just recommend direct principle and then it's your model decision to enforce. Yes. Yeah, everything. Yeah. Reasonable to make some so harmonize. And then it will make the database. So we need to find and it's information content like this, yeah. And at present, I think for every data set, it's quite key. But it's one different because you don't have it, will also depend, and you will see how the different data sets are in terms of detail. Later on, the next step is to try to find that also therefore, I would really leave this open just to provide as much detailed information as you think is useful, and then as much as possible. Yeah. It's a possible. That will lead to less data sets. Yeah. It's not bad because they are not simply cutting it off. Yes. Yes, but of course it's true. But of course you are somehow lost if you need to read the description of 1,000 different posts. So therefore, I think it's I think really two things you need to consider: practical aspects and your availability of information, but at the same time as detailed information as possible. And then we need to see later how each group develops and what is a reasonable average for them. Yes.
sees that yeah, they are starting from this product approach. So so really when really should take their own decision. And then you say not talking with that. Yes, but it's we should have the soybean. I think so. Is it so that yesterday we thought there should be, because we have several soybean products, we should have a soybean coordinating group or so? Olha, o inventário tem tudo. Entrada e saída. Não, because it's so... Então, mas no caso aqui, I know, maybe agricultural. So, yes. Não, Yeah. não, porque ó, Is it cada um tem permissões. E o valor é mesmo aqui. but it's of course that I think from my other projects I would think we have not really much time, and then if you say we have additional coordination effort, then it's even less time. So, yeah. Então, eu sei, mas é a forma como nós estamos colocando no software. Se vocês colocam bem detalhado e eles não, mas aqui é colocar o que nós fazemos. Então, a pergunta é se a gente... Ainda ideal, só uma coisa, um que está a princípio, o particulador é oferecer menos 3. Contra particulador é saída, emissões para o ar, saída. Entre os produtos agrícolas? Isso. E do carboneto, 3 ou 4 E do carboneto de novo. Então, ok. O que ficou? Aí, às vezes, você vai gerar uma guideline, vai ser difícil para todo mundo que está aqui, sabe? A ideia é que a gente... Se hoje eu estou dando depois, a gente tenta a decisão que vocês estão aí para virar uma matéria, vai ser o nosso grupo. Vocês estão dando um pouquinho mais da base de dados, passar o treinamento sim nessa capacitação. Eu acho que é isso. É minha última intervenção. Eu acho que sim, todo mundo acostumado a conduzir estudos. Vocês estão fazendo um trabalho como se vocês estivessem fazendo estudos. É a impressão. Quando vocês têm que mudar um pouquinho o mindset, porque agora vocês estão fazendo inventários. Então tem que ser alguma coisa clara para quem vai usar e prática para quem vai usar. Então tem que estabelecer algumas coisas. A minha opinião, pegando exatamente o projeto que nós falamos, pode cuidar das 150 km dos pontos, salvo se essa for de verdade na média nacional. Caso contrário, se não for transporte, assim como o metanol. E o metanol sem transporte. A gente tem que estabelecer algumas regras aí, porque isso tem que ser comum a todos os. Agora, o catalisador é comum ao processo, qualquer um, certo? O catalisador, no caso do biodiesel, é comum, então tem que estar dentro do processo do biodiesel. Se o fertilizante for necessário, comum a toda a cultura de soja, tem que ter assim por diante. Então, eu acho que essa opção é muito importante, né? Porque a gente define a todos os porque senão cada você vai como se você tivesse pensar que isso daqui você não é uma base de dados. Ela tem que ser consistente então, assim, em...
esteja muito confortável na posição de mulheres. Mas, assim, eu não sei se isso mereceria uma discussão um pouquinho mais demorada. Pesada, O seminário entre os congressos, eu acho que isso valeria a pena. Nós fazemos um momento mais... Só uma colocação que o professor Gil tem levantado a mão, eu vou fazer uma colocação comentando isso, e aí depois... sim, Eduardo, a ideia é que a gente crie um padrão. Claro que o que a gente enxerga aqui, existem vários outros profissionais tão bem qualificados quanto os que estão aqui, mas a seleção de vocês que estão aqui, ela não foi por acaso. Foi a seleção das pessoas que a gente considera que tem um trabalho e tem potencial para refletir esse trabalho no Brasil inteiro. Então, daqui a um tempo, as referências em ECV no Brasil são as pessoas que estão nessa sala. Serão as pessoas, claro que outras pessoas também têm potencial para isso, mas vocês serão as referências no trabalho nacional. E a ideia é sim que a gente tenha um padrão, e que esse padrão seja um padrão comungado entre nós, para que a gente possa utilizar esse padrão de forma a ter uma base consistente e oferecer um banco de dados de inventários consistente, para que a gente possa competir internacionalmente com isso. E, sim, o Gil está na frente depois. E como que, em relação ao que a professora Cássia falou, é uma conversa que eu já tinha tido com o Gil, conversei com a Cássia também. A nossa ideia é que a gente, além do congresso, já é organizado de 2 anos pela ABCB, e que o IBICT apoia, a rede apoia, a CNI apoia, a gente está discutindo sobre a possibilidade de ter um seminário, porque o seminário ele abre mais espaço para discussões, para trazer novas ideias, para fechar padrões, para defender ideias, né? Então, para que a gente possa ter esse espaço realmente de partilha e que a gente possa criar um padrão nacional de produção. A gente tem um padrão de qualidade, um padrão aceitável pelos profissionais que trabalham com o talvez. A gente tem que todos aqui um projeto da primeira fase do projeto, nós tivemos 4 shops apresentados pelo ele está exatamente isso, história de gás. Então, é muito bom. Nós não formamos a minha sugestão, então, é, se formalizar um projeto, ter uma equipe que vai participar deste projeto de construção do banco de dados brasileiro. Uma das primeiras tarefas desta equipe é estabelecer, claro, consultando toda esta comunidade, os quality guidelines do banco de dados brasileiro. Porque foi muito bom que tenha sido levantado isso, porque nós estamos aqui com 16 pessoas que vão ter o seu jeito de fazer a adaptação, vão multiplicar e vai faltar consistência. A minha proposta é essa, é criarmos o mais rápido possível os quality guidelines. Está gravando. Can I maybe, as far as I understood, can I maybe also
can I maybe also say my personal view? I think in many countries which try national spend really, from my experience, always correct flows to include and then you are fully finished, everybody's satisfied. Then you start getting the first step. Then the European Commission comes in as a new guideline, so you start discussing again and so on. And I think I see this a bit also because software is similar to, if you want to create a good software, then it's good to just start in an agile way, start to do something also from different areas, so with different maybe persons, and then check then after you've done this, you can call this a sprint approach. After you've done this, you check the result and then you try to harmonize and learn from that and proceed. And the advantage is that you do not just talk and create guidelines or so, but you really already have to program something that works more or less. And then you can refine it and build on this and learn from this. And that's a much easier and more practical way to approach. And it's, I think, very similar to this idea here, that obviously we will not find total agreement on how to model each eventuality in life cycle assessment, and there will be different maybe solutions, but it's also nice to see then the different outcomes. And this of course a very simplistic picture, but it means somehow a different quality and approach in different data sets and groups that are creating data sets. But I think we will then afterwards, after it's are created, based on the previous comments, also try one alignment or so. And then maybe there's could be a next wave of data sets where we think then, oh, based on this experiences, we try next approaches or next products. And then the advantage, we have already 10 products, and then we have already whatever, and we really do something, and this can already be used. And based on experience from the application, this can be guide the new development. And so I think that's quite nice. It's not really from experience in other countries, including Germany, not useful to only try to fully make the method consistent and then ask the first data set. So that's just my personal input. And that means for the groups that are trying to develop data sets, it's fully evident that you're somehow struggling with some methodological questions, and it's only that you should be aware of this, try to document this as far as possible, and of course it's good if we should try to find alignment as good as possible, so therefore the agricultural sort of coordination is making sense. But it's not problematic if you find different solutions and if the data that you have then have more pesticides or aggregate pesticides, and then it can always be easily, I think, be brought together in a more consistent way. But it's also good to see then different approaches. And so really please be confident to do this, and you shouldn't be nervous that you are not having fully methodological guidance on how to do specific problem. So far. Não, eu acho que essas duas falas na verdade, como elas são contraditórias, eu sugeriria talvez um encaminhamento paralelo. Porque nós queremos realmente ter dataset. Já faz muitos anos que nós estamos falando isso. Então, vamos fazer. E, paralelamente, vamos discutir quais vão ser as regras conforme o Gil sugeriu, qualificar guidelines, e aí no futuro a gente consegue fazer mais consistência. Porque eu acho que foi a experiência da Suíça, inclusive, né? Vários grupos fazendo, e de repente, quando eles tiveram uma experiência, foram um resultado, uma coisa. Então, só para não atrasar uma coisa, inclusive, porque se a gente for tentar, né, como o André tinha comentado, tentar fazer reuniões para coordenar, para padronizar e etc., nesse prazo curto, a gente já acabar não entregando nada. Então, vamos fazer, vai aparecer diferença, vai aparecer revisão.
points. Yes. Na verdade, esclarecimento. Para mim, usuário. Qualquer que seja. Então, essas entradas aqui, a gente não tem controle sobre elas. Entendeu? Então, na verdade, a gente não vai conseguir, no software, puxar os processos produtivos. Então, quer dizer que esse nosso inventário, ele é um gate-to-gate, né? Ele vai desconsiderar tudo importante. Assim, não seria um problema, mas a gente tem que dessa forma. Cria um processo que depois de ser resolvido. Nesse momento, fala que é um sobrevive de gate a gate. Yes. As we discussed yesterday. Yeah. Yes. Só confirmando, porque a gente discutiu muito na nomenclatura ontem, a orientação final foi, coloca um nome genérico e nas observações específicas é essa, né? Isso. Vai ter a reunião paralela, não sei. Se não for ocorrer a reunião, do grupo que vai trabalhar com agrícola, sim, mas para a gente discutir como é que vai trabalhar. Mas sem pretender propor um guia, claro. Então, sem pretender propor um para mim não ficou claro. A Ana vai colocar aqui algumas entradas, sensível, e depois vai colocar os comentários lá no campo de comentário. Você vai colocar todas as entradas no seu inventário, já especificadas, embora não tenha essa ligação. E aí eu estou pensando do ponto de vista do usuário desse inventário. Então, num caso, eu vou ter que olhar lá os comentários, tem um procedimento, e no outro caso já está ali o procedimento feito. Então, mas se vai ter essa coisa, Você podia ter as duas possibilidades, enfim, alguma indicação. Já tem a informação da pesquisa eu tenho que dar se eu quero deles, eu vou lá, eu sei qual é o pesticida específico. Então eu vou já direto na lista de entradas e saídas e substituir pelo que eu quero. No seu, eu vou ter que olhar a lista de entradas e saídas, saber qual é a participação e fazer uma conta adicional. Tá, então, se eu sei o meu, eu quero discretizar o meu, eu faço isso, mas eu diminuo o número. Então, não é exatamente a mesma coisa. Agora, alguém tem consenso que vai fazer. Sim.
responsibility of this coordination between agricultural plant and that's going to be great. Did you have a yes, so then it's like about electricity. So we have some broad questions first we can use that set because we have information about one plant and we check it and the representative is in terms of the town capacity, 10% of the overall hydroelectric capacity here in Brazil. So this is the first question. We don't have a way that we can see that to say that resilient that is because we don't know how the other dams were built, and so they vary a lot because in terms of energy production and the aim of the water follow, the turbines, the volume. So there's a lot of information. And this is the first question: how can we do a data set that even can be reviewed? At least in this phase. It's only that's easy to answer question because really you only the key answer is you shouldn't make unsatisfied claims in the answer. So if you say this is representative worldwide, but you have only one plant is unsatisfied in the regular you detect the data set and where the distribution of hydropower plants in Brazil, but I guess from Europe, there's also every plant is really specific. Yeah. Also, really it needs, of course, to adapt to the local conditions and the effort to create the dam is different, whatever. So then, if you are not somehow certain that this can represent Brazilian conditions, then just say this is for one plant. Okay. I would say. Okay. Anyway, my comment on that, because it's documented that the representativeness and also if you added the uncertainty, that means it's very major that the quality of the data regarding the representativeness is very low. We will do that. Yes. The problem is for the electricity generation. There are several parameters that could be very big difference. It's not a question of the uncertainty of the particular data. Depends on the lifespan. For instance, Eco Invent considers 150 years of the dam lifespan. So we are considering 60. Depends on the weight. We can have the same dam, the same reservoir, but the weight is kind of bigger. The electricity generated is bigger also. So there's a lot of uncertainty that is not capturing the surface of the data. It's not the representativeness of the data set. Yeah. Okay. So you can of course discuss in the description how representative this data set is for the overall Brazilian production conditions, but I would really say if you can be accurate, the second question is because we have two data sets, one for the construction of the dam, that is a system project. We have a lot of inventory flows and also profit flows. Yeah. And then we have the operation. The question is, we should consider both or we should consider only operation? Because there's a very big difference in terms of the detail and the amount of information in both. I mean, typically you would say you can't change the system process, therefore this is more or less useless, but this is for a specific Brazilian plant, right? So therefore this should, it's hard to then, for radio also to understand whether this is a good or bad, or so the other set
because we don't see inside how the modeling was, and we saw yesterday that there's quite detailed modeling behind the data set, and you can't understand it when you only see the calculation figures, of course, and you can check it therefore. But at least you could maybe discuss. And so far we have only said task is only this. So, so your product would be electricity. But of course, if you already have data set that here delivers the most important product here on the input side, because of course construction of the hydropower plant is the most effort and cash. And the question is, we don't have some schemes. So what we have is, well, this is a big question, because in the metadata that Fernando would give us, there's a lot of questions that we cannot identify in terms of the methodological approach. We have to talk with it. But in the construction of the dam, what we have is lots of millimeter flows. Yeah. But we also have products. For instance, cement or steel is not defined. So it's not a fully system approach. This is partially aggregated garbage. Yeah. So we don't know what is in there. We are afraid to do double counting because we don't have sufficient data with the data that was in the first. I have no, I mean, it's maybe, I would say it's up to you. From my HA perspective, I think it's always good to have a very specific data set that fits directly to this other process, because it covers a large part of the chain. And if this is this partially aggregated data set, we have even the chance to then later on, if you have a cement data set, to link this also. Yeah. But on the other side, as you say, it's hard to see whether they are double counting, whether they're double counting, because we do not. May I comment on that? Because I think it's even worse of the 10% representativeness of the data set. We always do it. I think it's even worse because you are aggregating data that's not even from Brazil. And then you are trying to make Brazil we saw yesterday there were many data sets, obviously, because Gavi has the specific Brazilian data sets also. Yeah. I think that's your group's decision that they think you should get this data set rather. Just use the it's my suggestion to use it type that more representative. Okay. Yes. So with another dam. It's another dam. It's bigger than and it's a day-to-day. Day-to-day also. Oh, okay. And we have it somewhere? Okay. And this is possible? We don't have to check if the authors agree with that? No, because the authorship is always them. You just input, and then you can simply tell what you have changed, and this is your. Okay. Okay. Just interesting. Okay, fine. Yes. Nesse de acordo, é um ponto importante. O Armando fez a apresentação e seria interessante colocar os dados do item desse estudo, desse exercício. O outro lado que foi identificado por eles é que tem dados que não estão refletindo as informações do Brasil. Se começou a pegar, puxando dados de outros locais. Então, é uma opção. O grupo se mantém isso ou se opta por coletar dados melhores. E a sugestão foi por exemplo. Era só concluir. E depois que é 70%. Tem mais apresentativo. Não.
sul, mas a parte paraguaia. Então, assim, considerando só a parte brasileira, o Rio é maior. Ah, sim. Bom, 1.800, 1.300. Itaipu, a parte brasileira, 7.000. No total, tá mas nós importamos quase tudo. Você tem que comprar de Itaipu, até a produzir a brasileira, Itaipu é a que nós compramos. Sim. O bate Então, a representatividade é equivalente. Um é 7, outro é 8. Só que a qualidade da informação, eu também acho que conheço o trabalho do Flávio. É muito bom. Não estou dizendo que esse não é, mas isso você não pode nem avaliar. Nós não temos informações. Flávio Ribeiro. Sem querer aumentar o tamanho de vocês. Mas já. Não vale a pena fazer as duas, pelo menos no primeiro momento, até para comparar. Às vezes, a quantidade aumenta, né? Realmente, mas Vocês são grande grupo? Ok, so... Ok, peraí, eu digo. É isso que eu ia falar, pode pegar. And your hydropower is clear then? Well, for now. Yeah. For now. We have to check the user manuals because there's some methodological questions that we have to check with them. Yeah. We can't understand all from the document. Yes. Yeah. Okay, fine. Yes. Yeah. So, thank you. We have done a little bit so far. We are more focused on the hydroelectricity, I had some data related to cement water type 2, but the fact is that the data set we have is a mix of Mexican cement, and now we have to deal with this specific data that we have and the extrapolation that we need to do in order to have perhaps a Brazilian cement, or if we should just use the data we have and make a statement that this data is specific for cement water type 2. I don't know if you have any suggestions. It would be really nice. We have to look more for other data. But this is the situation right now, and Paulo has found the production of different important cements in Brazil, and now we have to figure out how to deal with this issue. One question is more or less related. We already found the amount of different cement types produced here for several years. So we don't have information about the energy and fuel necessary to fabricate this type of cement here. Yeah. We try to do the internet, it's very difficult. I don't think there's some technical and scientific papers available. Yes, that question of information is a very big question. Yeah. I know for the two plants, there are 6. We have very detailed information. For the other 3, we have a synthesis of information, energy materials, so we can use that. Yeah. But the one we use here, until now, we can find except master thesis for one specific type with very low detail of information. So it's a very big question if we can do the data set because we are afraid to start the project that will take some
Yes, and is it maybe just a question? Is it maybe possible that you share more than this data set that you shared so far? So because you showed in your presentation that you have quite a detailed Excel sheet that explains for different types of cement production the input, and that you have also more inputs and outputs, emissions for different types, which you somehow you said you created a weighted average, but you also you erase the less important emissions, so to say, from this data set that we have. And do you think it's maybe possible to share more than the data set that you gave us so far, or I fully understand it, not, but I'm just curious. Yes. Mm-hmm. Yeah. Well, I'm not sure how much cement water actually is used in Brazil. I think it's reasonable. Yeah. Yeah, I think we have two options. One is to switch to cement water type 2, but then we have a mixed scenario for Brazil, and it's also a problem. Yes. Yeah, but I think that's okay because the hydroelectricity is also not the electricity mix. If you agree? Yes, but in the second, no. The second option to extrapolate the data would be more theoretical way to deal with this, because we could find the composition of each type of cement, and then we could adjust this mix that we have found in these fields. This is one option too. Energy is very important in terms of CAU, but also the intensity of use of water, advanced plants can do the same amount of cement with 20 liters. It makes a lot of difference in terms of well, something like that, we don't know if there's a data available to do it, even if it's for one plant, good that. Practical reasons, because it's like in 4 weeks. Yeah. Do you think it's possible? Well, from my experience, we have searches for the data, and this is the only one we have found. This is the scenario. Yeah, I understand. Now it's not possible if we say in Brazil the production mix is like this, or most of the production is like this, that you then can disclose more than you have apart from type 2 cement. We are not forcing you. It's just you see that here is the information need, but of course you have to take effort to collect this and so on. What do you think?
Mas eu vou criar um sistema próprio de seleção. Não é informação. Vai ser daqui a pouco. Por exemplo, não deve ter sido. Mas no final, ele colocou aí tinha lá no mês. Não, acho que eu tenho. Identificação de esse padrão de Yeah, that's clear. But I mean, if you find out and I hear that somehow the Brazilian production makes it available, and it's not 20%, 20%, 30%, whatever, but 30%, 25%, and so on, and this can be adapted to make Brazilian mix. Then this data set on the specific emissions inputs for each of the production types. Yeah. sim. que aí a pessoa pode fechar Vai usar essa data de software para fazer essa To actually because it's construction and because we have to check it. Yeah, right. is it okay then? But we only need to have 10, and we have already 5 things to do. Okay. Who's next? Do we have any? Yeah, great. Okay. Aí depois você faz com o canal mais simples assim. Começamos desbravando ontem, a partir do inventário. O Cássio nos passou a dissertação do Thiago. Então, para nós, a primeira etapa consistiu em compreender o trabalho dele e tentar já identificar alguns valores que estão no inventário e que estão na dissertação. Né? Então, já surgiu a primeira dúvida ontem, até discutimos aqui com relação a pesticida, que está agrupado, mas o que a Marília falou. E já no inventário está bem detalhado. Então, nesse primeiro momento, obviamente, a opção seria manter o que já tem. Né? Uma vez que ele só tratou pesticidas como um todo e não fez essa distinção. Não sei que a gente some, veja se é um equivalente, mas enfim, acredito que nesse primeiro momento seja manter o que já está. E outros valores estamos ainda literalmente comparando, conhecendo o processo. Não é nem da minha área, nem da Elaine, né? E a Yara também está conosco. A Marília ficou de nos passar, já mandei um e-mail, né? Depois do inventário, né? E vamos ter reunião posteriormente. Então, acredito que com essas informações, somado com o Thiago, a gente possa... Então, cana, a gente tem uma situação parecida com soja. Na verdade, eu pensei em ceder e fiquei pensando em paz. Então, um dos nossos projetos, a gente fez a abordagem, é uma regionalização, e então discriminar a soja. Então, a gente tem identificados, talvez a minha sugestão fosse essa. Um para Nordeste, que é completamente diferente do Centro-Sul, um para a região tradicional do Centro-Sul, e um para a região de expansão. Sim. Inclusive porque a
região de expansão, as áreas são maiores, os solos são mais pobres, tudo é mais distante, né, as logísticas, sim. Então, e mesmo as usinas, né, as usinas que estão nessa região de expansão são as usinas mais novas e mais modernas, então tem cogeração. Eu posso dizer que são 3 realidades. Sim. Então, o que a gente pode fazer é passar, eu não consegui fazer isso antes, porque o mesmo caso do algodão, eu não tenho certeza qual é o mais atual. Então, o algodão começou a fazer, mas eu ainda vou checar qual é o último dos meus datasets para algodão, e a mesma coisa para cana. Mas eu poderia te passar esses 3 e talvez com a mesma lógica, oferece os 3 e te propõe uma questão, porque a gente sabe o quanto cada um contribui para o outro. Pode ser assim? Eu acho que é excelente. Eu consigo fazer isso no começo da semana que vem. Mais trabalho. Yes, because Maria has already data for 3 sugar cane processes. So instead of one big regionalized, so she took it right to the so you need 3 more. Vocês participam da nossa reunião semanal? Pode ser. Né? Pode fazer. Fully understand everything. You know, wait several months, so that's fine. Actually, as I'm alone in this group, and I had some data sets already regarding particle production in Brazil that I should be a great idea to provide this data that I already have regarding particle production and also the cultivation. Actually, the data set regarding particle production is almost 100% done because I have the data inside the acquisitor, and the font is exposed to. So I imported to the OpenLCA, and yesterday I was just updating the data set, etc., and certainty. And I'd like just to show you because it is almost concluded. So that I think it's important because you're already connected to Ecoimpact data flows. So then it's different. But your naming is generic, but it is used So then can you coordinate that she's not entering products that you have already used? What? Sorry? Can you coordinate that because you have I've used some products already following the Econman convention, and can you coordinate that you are not adding these products again also for your template data? The problems of copyright. No, that they have the consistent names for the products. Okay. Products that are cross-cutting across the different data sets. So Anna was taking a turning data set with all those cross-cutting products so that we all share the same names, right? But if on new data sets we have some of those cross-cutting products like transport and things like that, maybe it's useful that you coordinate with Anna. Yeah, that was it. So that you don't use one name and she's putting another name for the same product. Yeah.
electricity, and this, for example, use electricity mix. So exactly. Yeah. Excellent. But he And then- using already implement, I think we have a question. Não, só disse que o Pular e o GT2 tem material de eucalipto da celulose. Tem do Gaudiano 2006. Não? É do Luiz Pular. Não é do muscular também. Nós temos um projeto feito para a Suzana de papel que pega a parte do eucalipto. Mas é dado para o proprietário da Suzana, que eu acredito que poderia ceder. Sim. Agora, do Gaudiano, É porque tem um trabalho dele de 2006 que eu até olhei assim, também. Mas eles tinham material. É custo, né? Porque esse eucalipto é importante frisar que é o eucalipto para uso na produção de uso. Isso daí muda, porque o tempo do cultivo é diferente, a qualidade das madeiras, as espécies pode variar, então tem esses detalhes que tem que colocar. E o que você tem de eucalipto de importante de inputs são as operações de colheita, a operação de colheita pesa muito, e dependendo do destino, muda completamente. Se eucalipto verde é uma coisa, né? Então, Por isso que é para ser produção de países. Tem que ser por fim. Esse particle board é o MDP, a gente chama no Brasil que é o MDP, o aglomerado, o aglomerado. I have a stupid question. The particle board is produced from eucalyptus wood, I assume. Yes, from Yeah. So we have here, similar to the hydropower, we have here the case where you have here already next process. Here is a gate process. Yeah. Not a present gate. Yeah. But both can be linked. Yeah. Okay, I see. So then you create a model process. For eucalyptus? Yes. Eucaliptus There will be one process for eucalyptus and one process which is manufacturing of particle for finance. Oh, and Actually, two data sets, right? The eucalyptus for particle board production and the particle board manufacture. Não, o eucalipto é um, né? E aí a manufatura do painel é outro. É que o eucalipto é para usar. That's nice. A pessoa contribui para a comunidade. Muito igual ao nosso trabalho. Is this, everything is now red or blue or erased? Which means I think there's everything for the group feedback so far. This will not be of course, we are still available and so on, but I think maybe we should now take a break for coffee. I didn't check whether it's there, but yesterday it was always half an hour, so now maybe it's a time. Yeah. Yes, and afterwards I will continue with presenting again the schedule. So enjoy the coffee break. Quem vai ter contato lá no Cifé. É Marcelo. Marcelo Santos. Marcelo Elias. Mas eu acredito que ele não tenha feito estado. Apresentou. Ele tem a tese do Aldo, ele me mandou na época. A tese dele já é sobre
Exatamente. Ele mandou agora. Mandou a tese e só. Foi um material que ele mandou. Como ele não assinou, aí eu só coloquei Marcelo Santos e tem o Elias também. Marcelo Elias Santos. Isso em 2010, como eu falei, passa rápido, né? Em 2015. E aí? Celulose é o produto principal. Os outros produtos acabam surgindo, né? Eu não sei se sai MDF desse produto aí. Sai painéis também, mas também. Não, são produtos da celulose, mas ao longo do processo subprodutos que fazem uma pequena mistura com outras coisas, aquelas cascas de madeira. Ah, tá. Mas é provavelmente de uma série. A própria fábrica. Ela tem inventários, ela tem inventário. Ela fez lá em Oi. Amiga que está no maternal. E o outro mudou o pé. O outro você no maternal, na primeira série. Eu vi falando, eu não sei o que eu quero aprender o que eu não sei. Eu tenho achando que eu ia só fundamental o trabalho. Porque lá o trabalho dele. Lógico, tudo no mesmo estágio que vocês. Não dá, vai ser muita coisa. Estou orientando. Passei uma banda. Então, assim, parece muita coisa. Você acaba entrando numa roda. Não tem interesse. Acaba assim.
fica lá pra trás. E isso é um aprendizado médio. Eu também. Então, esse cara aqui, ele já é só. Agora, porque o jeito que está aqui tá dando sua vontade, né? Eu coloco tudo. Aí, no caso, eu imaginei que eu mudaria só o telefone. você não mudei. Deixa eu ver aqui. Vai ser mais inventado, vai ser o da transformação. E sempre uma foto. Não, eu esqueci que você sabe que realmente agora sim, a gente deixou assim porque esse transporte foi considerado para só da matéria pronta para levar lá para a Terezinha, no caso que leva para a Terezinha. Sim. Aí por isso que eu imaginei que pudesse ficar de mercado. Porque o mercado é pode ser, mas aí só não faz o transporte. também mercado que deu considerar a média no Brasil. Esse produto é distribuído no Brasil. Então, a média do transporte no país. Eu prefiro que você coloque a questão é por que as matérias-primas, a soma delas. Eu tiro alta, baixa, linear e o pigmento. Então, é 5 para Terezinha, direção para autonomia. Aí eu coloquei a quantidade, coloquei a metade e deu esse valor. E o produto final, são esse aqui, 21 e as avaras. Eu acho que não tem problema, se for saco desse jeito assim. Não, porque não tem mercado. Não, tem mercado de política. Tem a opção de. É muito complicado, mas esses desafios. Assim, se fosse pensar em longo prazo do economia, o certo seria colocar esse transporte dentro do mercado coletivo no Brasil. Só que como é só tem receita televisiva, não é dobra a média do Brasil, é melhor para fora. E você coloca fora, então esse coletivo no mercado. É porque eu imaginei que atrelado a no mercado. Então, a única diferença dos dois é que o mercado está considerando e a transformação da matéria pronta na planta, na planta da indústria. Então, aqui ficaria tudo mudaria. Ou você manda para a transformação, você coloca esse transporte no mercado. Esse transporte de presidente, né? Você sabe que esse Mas aí o ele está no mercado. Então deixa tudo assim. Sim. Eu não coloquei nenhuma transformação. Aqui está no isso. Não, esse eu não tenho.
Só os quantitativos que são mais fortes, também todos. Até mesmo com todos esses que eu mostro são até justamente para a pessoa que vai avaliar tem essa potencial. Falei muito. Você recebeu todo o material? Nossa. É porque eu fiquei já. Você sabe você consultor da Bolsa Nacional de 6 horas, a gente vai e volta.
Recebimento dizendo que a gente não buscar mais é recibo. Você não sabe qual é. Vou mandar um e-mail para ela, que ela me mandaria para questão de uma questão. Talvez eu tenha que o Antônio gerou uma coisa, se tiver que fazer. Você sabe, talvez que dia começa o PES? Se eu anotei. Não sei. Você sabe. 19, é curioso, 19 de fevereiro. Porque passou. Não é na semana do carnaval. Não é que está acontecendo. 19, 21, 14 é o. Não, 14 é o desfile. Não, 13, 14 é o desfile em São Paulo. Na Abril é 15, 16. Você vai desfilar. De jornalista, eu vi isso lá. Ele deu uma tia dele, 82 anos de idade, e desfila na Pai. E ele, há muitos anos, ele foi, mas uma roupa de uma solteira, era um pano formado, uma sandália. Eu não vi na televisão, mas depois eu vi fora, estava uma graça. Ele falou isso lá. Ele tinha uma parceira, ele se apresentava, tinha uma sangue. Não, esse aí. Bailarino é. Ah, não. Fizesse palestra polana. Não. Isso existe, é preconceito nosso, é verdade. Mas é um pouco mais raro que esse dançarino. Bailarino. Dançarino. Quer dizer, o que eu quero dizer, né? Mas quando ele se apresentava, ele era bom. Já comentou hoje trabalhou segunda. Hoje falaram do que ele trabalha
Não, eu vou. Isso é, mas eu tenho um celular para comprar. Mas só que eu, no mercado, deixo mais cheguei lá eles veem se tem cadeira na primeira fila. Isso. Toda vez que eu tenho, era um bolso. Isso se sistema está aqui do lado. Mas é como o sistema. Uma reforma. Eu já era nascido. Minha mãe escreveu isso aí. Mas tem uma reforma ortográfica que puseram nascido. Não, que você mude. Ah, não, agora todos os Z's serão substituídos. Exatamente. Mas isso não é a Academia Brasileira de... Não. Mas isso não é questão de sei, da políglota portuguesa. A espanhola é a academia espanhola. Aquele dos países lusófonos. Exatamente. Eles promovem essas produções. Talvez para vocês, como foi agora do etc., dos assentos, da praça. Não porque o Brasil, porque os 7 países, todos aprovaram. O Brasil, não sei se o Brasil alguém não aprovou. Então não pegou. O Brasil acho assim. A situação. A ideia, eu sei que eu sei. Não tem nada a ser bonito assim. Trema. Mas trema que era opcional, né? Como se foi. Não, quando outros países não aprovaram. Mas mas eu sei que assistir igual ideia. Se fosse um negócio para simplificar isso, Vocês têm mais tradição. Todos os
Brasil, eles não sabem, mas Brasília reconhece que é possível. Não. Eu acho. local. Desde a recepção do até a chegada, da passabilidade. A cadeia continua bem. Aí ele fez distribuir maravilhoso. Eu tirava um carro muito baixo, um carro muito alto. E gravava 2 horas da manhã hoje. Eu tava na minha de boa. Todo mundo tem coisa. Aí, deixa eu tomar banho. Era deve ser muito gostoso. Eu adormeci por 10 horas. Eu também fiquei um pouco preocupado de perder a hora. Mas é cansativo.
We should say that the those where there was has to be early tasks. But I don't know, but if you've written it down, then you can just Yes, yeah. Yeah, this has to be really early. Yeah, this next week. Yeah, so I want to discuss this first, and then after that I will say on the data sets. Yeah. I think I didn't count, but I think it's good. Yeah, so I put the question on the dates. We have I put this timeline with the feedback incorporation. This is really tight, but at the same time, we can discuss. Okay, so shall we start? Yes. We will start. I just wanted to summarize in a more formal, maybe way or written way at least, what we discussed yesterday. You see that there are still some question marks, at least to know who is doing what. Is to identify my understanding. I hope the same is that it's within the next few days. The first task is that we need to agree on some cross-cutting products. Typically, this is a few of them: electricity mix, transport. And the idea that Andreas proposed was to create a dummy process with which would have those products in it, and apparently to be to create that. Actually, the last session, Gary presented the best sets that he already made, and then I assume that you have to consider that. It doesn't really matter. At this time, how you name your product, and it's only important that everybody uses the name for the same product in this emerging database. And therefore, we had before you presented, we had the event that you created also containing probably used product is then imported by imported through the Solar for SCA. Also, again, how this works, and then everybody has assume use some products, and therefore you just should coordinate and should so upload the new tasks. Everybody should upload yours, download yours,
data set, and then you just need to look and add the additional ones. Yeah, so that you don't have the same product, because then you already but you will not have all the products that probably need to enter some additional. Yeah, you need to coordinate to see which are needed from your side. Okay, so I'm just writing Google is downloading is one. Uploading. Uploading 3. Plus Anna adding missing ones and uploading. Everybody's putting both process and this should be. Do you have for you possible to be to upload your data set and Anna yours, and after coding, I actually first is Diogo then Anna. Well, for me, the data set regarding the particle board manufacturing is already done here. I can upload whenever. Yeah, not from say we tried it yesterday, but it didn't work. We have to solve it, but we can upload, we can export from, I would say, import from the web access. There's a way, not too short, but you need to have access to the data, right? Yeah, they have their name and yeah, we have And I when we are in on the access to the page. Yeah. So we have we can send it today. So Diogo's view today, is it? Okay. And Anna. Sometimes yeah. Okay. So next week. Good. Yeah. The other early task. The other early task that I think is to compile agreements. We agreed on creating, for example, unit processes. That was one agreement. So we made some agreements during those 2 days. I think it's useful to compile them as the first guidelines for everyone to make sure that we are all on the same page on what we agreed on. And we also raise question marks, things that we don't really know about yet, we are not sure about yet. So I think it's nice to compile, also as an early task, to compile this list of both the agreements and question marks that we have currently. That we also, I think, kind of starting to the parallel work that Cassia was talking about quality guidelines. It's not really quality guidelines. It's still not that, but it's also already an early work on where we are, what we agreed upon, and common things we discussed. So I propose I can do a first version of that with Andreas, and we can send it to you for comments early next week. Would that work, Andreas? So I should get a draft version from you and make the final version, or what? Yeah. With Cassia's input also, maybe? Or? Yeah. Yeah.
And then you have the three of us. We share. We share a version, and then we. Sorry. My vacation's over. And then we share it with you, and if you have some comments or some things, some agreements you did agree or you didn't, you're not on the same page, it's nice that you give feedback early. So hopefully we have understood where the agreements are and where the question marks are, but it's nice that we get some feedback. And is it okay if this document is in English? Because that's easier for us, of course. Yeah. Is it okay or? Yeah. Yeah. Okay. But then you have it, I think. And I've also made some notes. So, and it will not be an elaborated ICT guideline or the bullet point style, but really trying to summarize and ensure that on the same page, so to say. I mean, if you have it, then you can, I think, try to reach each other Monday or Tuesday, so we have a final version Wednesday. Yes. Yeah. 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 We target middle of next week to share it with you. So, well, I'll share it. Yeah. Okay, so then just one point in the previous issue. We decided here, I will send an email to everyone so they can send us the names, because and myself, we will not be able to think about every name that we have to bring to this to the nomenclatures. Yeah. Yeah. So we met the others to give what we think about here, specific data sets, the important. So we do. You mean to have a complete list of the cross-cutting products? Yes, and I guess we can send it to I guess. So we will have this. So I think it's not possible to have a finalist. Yeah. Yeah, right. Okay, fine. Yeah. Not good. Yeah. Okay, so it's Anna plus Thiago then. Okay. Are we good for this one? Any other comments? Okay, so next one is deliverable. What we're targeting is tendencies. I put it on the soda forest here. It's good that the target is 10. That we still work on a little more than 10, because we see that there are sometimes I'm not sure that we are going to, for example, I'm not sure that we'll be able to get the data for Brazil. So it's nice to work on a little more than 10 to make sure that we know. I'm not sure the 13 week this morning, but I think we're comfortable with it because the ones we discussed this morning, if we sum up, it's more than 10. It's around 13, I think. So that's great. There should be uploaded on the e-beach. And then yesterday we said this is still written in the small we said in 1 month, so February 25th. My question is, because then after that there is review, and there is a very short time for review. My question, I understood that there is Carnival from the 17th to the 25th. So my question is it, do you need this, if we were to say 17th of February rather than 25th, is it a big change for you? Or is it something that we can propose? Actually, Carnival will begin on 14th.
No, but I think there are many this second weekend, the first weekend after Carnival, and 3 days. Monday, Tuesday. Oh, then after Carnival, there are 3 more days. I don't know how many people start Carnival, but the 17th, I think it's Tuesday. Tuesday. Yes. Monday, And then Tuesday, and then you have like 1 week next month. Additional week after. Okay, so you prefer to keep this date then? Yes. Okay. Okay, good. So, any questions about this? Of course, if we submit before this data is better. Right? Sorry? If we submit before the deadline, if also possible. I think it's good. If you can submit before, it's obviously good. Yes. Can you explain how this, because currently we tried and it doesn't directly work with this upload? Maybe explain a bit. Atualmente, a submissão ela é feita pelo site do SODA, então, cara, que é a nossa funcionária responsável técnica pelo banco, ela junto com a Arit já criaram um usuário para cada um de vocês, ok? E esse usuário, ele tem permissão de upload, então vocês vão entrar no link, vai passar, infelizmente, aquela conexão direta com o André explicou do OpenLCA, exportando diretamente no SODA, ela não está funcionando, então o que vocês têm que fazer é exportar o formato LCD e importar o nosso banco de dados. E assim que vocês tiverem importado, a gente já passa, o André já tem o acesso, então o André e a Ana tem também, conseguirão baixar o inventário e já fazer a revisão. Also intermediate versions are good. Yeah, because the super files here, the version, I don't know if you have ICD files, but you can upload from OpenCV directly, you have a versioning system, so you see different versions, and then it's good also intermediate version. You'll be able to see also the data. Yeah, in this moment, yes. Do you think there's It's good. So on the contrary, I think it's good that we share. We have a group called UNEP that is directly associated with this workshop. So everyone in this group can see the data sets from each one. Is this a problem? Is it, I forgot the name of it, it's related to this sorry, Well, in this moment we are working with the online session. Yeah, but I will try to put the say link to, and if it's possible, I will work and talk to you. I mean, you can also maybe set up separate files. Oh yeah. Set up in an epic server somewhere, the official site or so. Yeah, we use this for this project. Because we can To give this the link to this. Yes.
Yes. So then, last for the review, data set to be reviewed, and say your by February 25th at the latest on the episode forestry space. And then 5 of them have to go to review. We will probably select more than 5. Again, because the review here has to be quick, it has to be finished like April 15. So depending on the data sets, it might be feasible to have a quick review, or it might not be feasible. So as we want to have 5 of them reviewed and finished to be reviewed, we propose to pre-select more than 5, probably 7 set in stone, but more than 5 to make sure that, and those will go to, and hopefully out of 7 we can be the review time for all 15. So, sorry? Should we also influence this selection of data sets for review or not? I think we have to the selection about the selection. Because if I understood you, you're not saying the group should say this is going to be reviewed and not reviewed. Yeah, and should we also as trainers influence this and say we would recommend this data set also to be part of the review data sets? Yes, I hope I didn't mean that you are someone is going to decide whether he wants this data set to be reviewed or not. I think the selection has to be depending on the trainers also want to be involved as to see which ones are. I mean, reasonably. Is it reasonable for this? Is it ready or not for review? And can we expect reasonably review and be completed in this timeline? And that's to see data. Among the data sets that we uploaded on February 25th, there is this selection, and selection it has to be one of the criteria. Selection criteria has to be: can we reasonably predict that this data set will be reviewed, that the review will be completed on April 15? We have to, that's I think an important criteria. We want to select the data sets that can be reviewed within this timeline. So and with the timeline more in detail would be the first review feedback would be in March 15th. So there is not much time actually between February 25th, in which all the data sets are uploaded. The selection of the ones that, the 7 ones that we are sending to review, and then the reviewer has to provide their feedback March 15th. It's really, really a short time. And then the reviewer will provide comments to the data providers. So if it's soybean, it will be Emrapa. If it's cement, it will be Paulo or Felipe. And then the data providers will have to incorporate the reviewer's comment in their data set and update it and re-upload it to the eBig Forestier platform. And this has to be done by March 30th. Or this we propose that there are actually 2 weeks to incorporate the reviewer's comments. Obviously, it's also a short timeline, but we're also selecting data sets that are ready. And then the final version of data sets should be uploaded on the eBeach website by April 15th. That's the timeline that we propose.
just comments on this? Você disse que a gente poderia sugerir possíveis reviews. Can we suggest reviews? Yes. Why not? Yes. I mean, the must be propose putting from Bapa for something, yeah, but of course we need in very short time quite many reviews so that it's good to take this over. They're trying to say there's a small payment for this, but not too much. So. Yes, that's correct. Yeah, totally. Any other comments or disagreement or questions? Okay. So then next point on the agenda was the motion. So maybe if the professors here again, yeah. Here the timeline, but for the second slide, I will do test for Cassia. Sorry, the second slide. Yes. I think it's important to check with the acquaintance about previous incorporating our inventories and publishing IELTS before. Okay. Yeah, this is needed with extensive communication with Econvent, but finally it seems they are quite busy and so on, so we didn't get a final answer about how, if you build an Econvent data set, are able to use it in other contexts. So that's basically a question. We need to be clear about the requirements from their side. Yeah. Another point that Thiago, what do you think about create a forum for and make small groups, but I think this is the way we have to keep in touch, everyone here, and we will propose to create groups about the way of adaptate the parts and to the so, which is then so far we are only members, but it has, I think, to get the do not need to check the form. I think it's good. So this being, I think it's quite easy to I would like to share. It means 450 sets without but it's the sets that we have to work on in the second phase. On your side, on your you have data sets. Yes, we
in Brazil, this network with the price listed. Is it interest in each man? Okay, yes. Okay, very good. Okay, Yeah, very good. you can share that on the discussion platform. Yeah. I think it's useful. Yes, because then because I think we have a different position. Yeah. Because we work also with a priority list, and we use a different criteria. So maybe we can discuss about what's the priority. Yeah, yeah. Quer dizer que não posso procurar. Pode ser 40 mil. Os novos inventários têm 447. E a gente fica disponível de complexidade. Só por Okay, so if you agree with those four slides, the first one is the title, so okay, and the three last ones, in terms of highlight tasks to complete, I assume then the next point of the agenda is conclusion. We are nearly coming up to the end of training. We had planned a small discussion with the professors and observers of this training. So Professor Armando, Professor Neo, Luis, Gustavo, Tiago, if you have anything to comment on or add, or if you if you also have some questions to professors, it's time to raise them. I think we already had extensive discussions, but this is a good time maybe to ask for the question you didn't miss in the 2.5 days that have been going on since then. Anyone wants to make something? Yeah, of course, I would like to listen to the participants. I think it's much better than my point of view. The next workshop. Yes. In order to a generic study as an example for like a pilot, yeah, to harmonize, to balance the dog. I think it's definitely avoid some misunderstandings and some doubts we have only the state. But of course, I would like to listen to you because you are working. As most of the questions raised at the picture of the software, so there should be more time for the software presentation work. I agree with the suggestion of a pilot exercise so that everybody does together and then share the groups. Yeah. And well, the tool to everybody to work. And so there will be doubts and more high participation and more. Thank you.
or you mean with adaptation or updating? Because I feel so then, what do you mean with adaptation? For example, change the electricity needs or something maybe some topics to discussion and also about nomenclature, if it is a topic, an issue that is a problem. Until at least all of us not agree, but at least know all the decision about this topic, which format, how to import, how to export, in which software, we should do it. For example, I know that there's some use according already, so should we keep using it, or no, we should start starting to use LCA, this modeling, or use LCA converter. Many points, thank you. Updating or revising data sets. I think I did on one of my slides to go is to have recent data sets that fit for Brazilian production conditions and for the product that is invested or that is produced in the data set, and this is it. So it's not more specific. And then, of course, everybody needs to know, needs to use the LCA expertise that you have, and also Brazilian background knowledge that you have to try to do this in various ways. And updating is relevant more, of course, for those data sets where we say we have old increment data sets, for example, and which are 10 years old, and they should be updated to recent conditions. And then we have other data sets from the US, which are recent, but they are for the US and not for Brazil. Therefore, this needs to be, so the region needs to be reflected in the new data set. So this is more these two dimensions or so. There's one, and regarding the help this everybody, because that's, of course, if you have questions there, then at least that's important to understand what really the goal is here. Yeah, I come to your question later, but the point with the discussion, we try to somehow, I tried really to somehow bring this up, and we also try to reach agreement, I think, but it's obvious and natural that we not find those, especially before doing the on questions. So therefore, it may be possible to come on 80%, and then else maybe not anymore. So it's often better to again come to a conclusion, try to come to a conclusion when you have really started to work on that. Therefore, I think to reach to only when to consensus, that's probably preventing you from doing any practical work. Therefore, that's not so useful in this situation. But I think we should always try to consensus, but based on the experiences that we gain. It's not a thing if we have now different approaches or different solutions with the different data sets, because afterwards there will be some sort of observation exercise comes in. But we should try to consistent as far as the data sets from the start for this things, the nomenclature and so on. And overall, it's quite, I think, quite demanding task. You all have to just with very little preparation start to create and update data sets. But still, I think maybe even much more useful than first deeply investigate all the things that relate to this, because then
it tends to be that I was in a project where we tried for 1.5 years to create one generic German electricity grid mix in the end. And this also wasn't perfect in the end. So this will always be, if you have long time to discuss, then you always take the time, and then somehow in the end it's just an input-output balance of the process. And then I think therefore it's a bit, will not be a perfect, probably fully perfect data set that each of the groups will prepare now. But I think it's really a very good chance for a start, and that is refined later on. Hopefully, if I forgot something, please, yeah. Yes? This not knowledge transfer for you guys, international experts, in terms of what is to adapt that sense. I think that what we did here was to do this kind of adaptation in terms of what our past experience. So, like the transport issues, it's not about how do you guys do, how we should think that's the most better solution for this context. So, in terms of the pilot study, that should be spent like one after or one day. It's good for us to really learn about your experience in terms of what we used to do, what we have to do for that sense. Yes, I think I had only 3 slides about this, or 2 slides or so. But I think summarize really the points that in principle on the aspect that you can do. So adapt the amount. If the solar cell efficient, for instance, in Germany, emissions at different new products. Yeah, that's it. Yeah, but of course it depends very much on the data that they work on, and like maybe this could be the initial pilot test case. This could be done in a more practical way. That we update this based on this information, and then this is the solution for that, and then it's maybe easier to transfer to your product. But I must also say I didn't have too much time to prepare all this. so maybe for this for next. But thank you very much. Just a small parenthesis, you have an evaluation form in front of you. Don't forget to fit in. It's obviously you're providing us feedback or it's useful for us to have this evaluation form filled in with there are extra don't put as many comments as you feel is necessary. It's very we need it, and we're very glad to have your feedback. We value your feedback. Don't forget to back to Marina in the back. She will collect them before you leave. Please provide them. It was just a small comment. If you have it, please don't. Anybody else? sobre IoT, there's only one IoT export for the WORKACV. It's this will create a local on your computer, and I think we can manage to our database. Yeah. So export information process. Yeah, yes, my own routine with an example of this, so therefore everything that
the process to either export to the stuff, basically, export with this process, flows, properties, authors, whatever. Other fine, that was good. So that's fine. Other fine. Oh, yes. Aí fluxo da Yeah, yes. Oh, The workshop, I think it was really very exciting. At least already some interested in trying to get something out of it, and also to be able to so exciting adventure that you're on, because now UNEP has, I think, understood that it's not so much benefit. You only stick to this presentation that we have heard in the first day, so that was a bit of the remainder of the speech. And I've heard also similar presentations several times and so on, but this really can go on for years, and then you're not producing any data set, for example, and you're not really advancing this. So try to create something with you, and then present it first building blocks, and that's really very exciting to try this out. And I think also in Malaysia, I think that so far that's really promising. Of course, not all the outcomes, but they are really very nice and also exciting and Brazilian Institute programs as that, or we would need 400 additional ones. Then it's also a very nice science that is not just something theoretical is produced, but that is also reflecting on needs of industry, for example, with the school tools. So thank you very much from my side. I'm really happy that I could be part of this exercise, and I hope you could take something from it. So some know-how, maybe even too many slides about this. So thank you very much for that. And we say like after the It's difficult to tell us. I do. And thank you very much, Andreas. I'm not adding anything to what you said. Thank you very much for all inputs, valuable inputs, really all of you here and engaging that much in the project. This is really, as Andreas was saying, exciting. And thank you very much, yeah, thank you for hosting Thiago. Thank you very much For hosting us. Thank you, Marina, for the logistics. Thank you, Jeff. Great work. And I ready to go. Você foi conosco, foi a rede, então, isso. Vocês, foi eles aqui. Eu só queria agradecer
agradecer aos professores, agradecer a vocês, dizer que o VIC está muito feliz com isso, e que é o início. E agora, com um grupo muito maior de pessoas para estar junto nesse front, não é fácil, tem sido uma guerra, mas a gente tem ganho fortalecido todos vocês junto conosco. Então, seja o início e a gente agradece muitíssimo ao NEP, muitíssimo ao Sebelius, à rede, Thiago, que coordenou tudo isso, pessoal do Thiago, professores que estão desde o início, o Gil, Cássia, enfim, que a gente possa continuar. Então, a gente já fez isso, fazer um outro, para poder I'm not so. atrás. Tem que ficar o mais ali fora. Lá fora. Não, a gente vai ouvir, depois a gente vai pro hall, aí galera. Muito tempo, cara de inteligência é difícil. Começaram os celulares. Agora vamos pro hall, só para a gente não ver. Ela